my dear students in grade 4. It's time for our English lesson. I hope you all are ready. I have come back once again as I promised you, and we are going to do another new lesson today. Grade 4 එකේ මගේ දුවලා පුතාලා ඔන්න පුතේ අදත් ටීචර් ඇවිල්ලා ඉන්නවා පුතාලත් එක්ක ඉංග්‍රීසි ලෙසන් එක කරන්න. මගේ දුවලා පුතාලා ලෑස්ති නේද? අද අපි පාඩම පටන් ගනිමු. Now what is the unit that we have started? We have started unit number 8. අපි unit number 8 පටන් අරගෙන අද කීවෙනි පාඩමද මගේ දුවලා පුතාලා කරන්න යන්නේ? Lesson number 6. We have completed 5 lessons. අපි පාඩම් 5ක්ම ඉවර කළා දැන් තියන්නේ. අද 6 වෙනි පාඩම. නේද පුතේ? ඔන්න 6 වෙනි පාඩම ටීචර් අද පුතාලට අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. What are we going to talk about in our lesson number 6? Sports and games. Sports and games. We are going to talk about sports and games in our lesson today. Krida ගැන. Now in our unit number 8 we are talking about playing games. ක්‍රීඩා කරන එක ගැනනේ පුතේ අපි unit number 8 එකෙන් කතා කරන්නේ. නේද මගේ දුවලා පුතාලා දැන් lessons 5ක් complete කරලා අපි ගොඩක් දේවල් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. We have come a long way. So it's lesson number 6 today and we will see what sports and games are. Sports කියන්නේ මොනවද? Games කියන්නේ මොනවද? ඔන්න අද අපි මේ දේවල් ගැන කතා කරනවා. Come, let's move forward and we'll start our lesson. Unit number 8, lesson number 6, sports and games. What are sports? දැන් මොකද්ද පුතේ මේ sports කියලා කියනවා, games කියලා කියනවා. මොකද්ද මේ? මොකද්ද මේ දෙකේ වෙනස? Sports are specific physical activities one can compete. ඒ කියන්නේ පුතේ අපි තරංගයක් විදියට physical activity එකක්. Sports are specific physical activities. අපි sports කියලා කියන්නේ පුතේ එක්තරා ක්‍රීඩාවක් තමයි අපි තරංගයක් විදියට තරංග කරන්න අපි ශරීරයෙන් ශාරීරිකව තරංගයක් විදියට තරංග කරන ක්‍රීඩාවන් වලට තමයි අපි කියන්නේ ස්පෝර්ට්ස් කියලා. දැන් ඉංග්‍රීසි වලින්නේ අපිට මේ ස්පෝර්ට්ස් ගේම්ස් කියලා වචන දෙක තියෙන්නේ. සිංහලෙන් අපි ක්‍රීඩා කියලා කියනවා. ස්පෝර්ට්ස් කියලා කියන්නේ පුතේ අපි මෙන්න මේ විදියට තරංගකාරීත්වයෙන් යුතුව තරංගයක් විදියට කරන ක්‍රීඩාවන්. ඒ කියන්නේ මොනවද? අපි එකතු වෙලා කරන ක්‍රීඩාවලුත් තියෙනවා අපි තනියම කරන ඒවාත් තියෙනවා. netball, football, hockey, running, cycling, swimming, weightlifting. What are they? Now what are sports? Sports are specific physical activities one can compete තරංග කරන්න පුළුවන්. Such as netball. Now when we play netball, we have to fight with another team and we have to win. Football, it's the same. Hockey, it's the same. Running. Now when we do running, athletics, when we do running like 100 meters, 200 meters, 400 meters, no, we have to run and we have to compete with other participants and you can win. Cycling. That's also something that you can compete with another group of people or some other friends or whoever and you can win. Swimming, the same way you can compete with somebody and win. Weightlifting, you physically get engaged in weightlifting කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? බර ඉසිලීමේ තරංග. එතකොට කොහොමද අපි තරංග කරන්න ඕනේ? අපි අපේ ශක්තිය වැය කරලා නේද පුතේ? අපි එහෙමනේ weightlifting වගේ දෙයක් කරන්නේ. So they are all actually when we speak of all these things you don't feel that they are two different things, but there are slight differences and we say sports and games. So basically now not only these the ones that I have mentioned, there are so many sports that we do like tennis, basketball, table tennis. There are so many other things. Then we play them and we compete with another person and then we win the game or the race. So that is what we call sports. Now let's take a good look at some beautiful pictures of these
sports. So you will know what they are. There is more than this what I have brought, but I have brought you only a few pictures of the things that I spoke to you about. Now this is netball. අපි සිංහලෙන් කියනවා දැල් පන්දු කියලා නේද? මගේ දුවලා ගොඩක් වෙලාට මගේ දුවලා තමයි අපි ගැහණු දරුවෝ තමයි netball play කරන්නේ. Can you see? This is netball. This is hockey. You play with a stick. Hockey. Then we have running. I told you when we do athletics, we have to run like 200 meters, 100 meters, 400 meters. It's a competitive event. Here, football. පාපන්දු කියලා අපි කියන්නේ ෆුට්බෝල්. අපි තරඟ කරලා වෙන ටීම් එකක් එක්ක අපි තරඟ කරලා දිනනවා. So this is football. This is netball, hockey, running and football. Let's take a look at the next slide. Here we have cycling, weightlifting and swimming. පිහිනුම් තරඟ, බර ඉසිලීමේ තරඟ, එතකොට bicycle පැදීමේ තරඟ. So these are the sports. These are some of the sports that I taught you and spoke to you about. What are games? Now we know what sports are and what are games. Games කියන්නේ මොනවද පුතේ? A game is an activity with rules that is done for fun. ගේම්ස් කියලා කියන්නේ පුතේ ඔන්න පුංචි පුංචි නීති රීති එක්ක අපි ආසාවෙන් සතුටින් අපි සතුටු වෙන්න කරන ක්‍රීඩාවල් තමයි පුතේ ගේම්ස් කියලා කියන්නේ. What are they? A game is an activity with rules that is done for fun. අපි සතුටු වෙන්න කරන පුංචි ක්‍රීඩාවල්. හැබැයි ඒවලට පොඩි පොඩි නීති රීති තියෙනවා. ඒවත් එක්ක අපි සතුට සඳහා කරන පුංචි ක්‍රීඩාවල් තමයි games කියලා කියන්නේ. Such as board games, such as chess and monopoly. අපි board games කියන්නේ පුතේ board එකක තියෙන game එකක් අපි snake and ladders කරනවා. chess අපි කරනවා board එකකනේ අපි ඒ දේවල් කරන්නේ. carom play කරනවා. ඒවා තමයි board games කියලා කියන්නේ. Card games. We have cards. We play games with cards. So that is card games. We have cards and we can play games like chess, like board games. Then we can play electronic games. Electronic games අපිට ඔය පුතාලා නිතරම අතේ තියාගෙන electronic games ගහන්න කැමති පුතාලා දුවලක් ඉන්නවනේ නේද? Electronic games, video games. Video games, most of my little children like to do video games, which I don't like much, but children have got into that habit of playing, video games as well. So these are the little games that we play. අපි පුංචි පුංචි නීති රීතිත් එක්ක සතුටින් අපි සතුටු වෙන්න කරන පුංචි ක්‍රීඩාවල් තමයි පුතේ games කියලා කියන්නේ. So let's take a look at a few board games. Can you see these are the card games? We have chess, monopoly, and there are video games and little electronic games, as I told you. So these are the games, not the sports but the games. Now I want you to open your pupils book, because I hope you all are ready. When we do our English lesson, I always tell you to keep your pupils book and your workbook as well. So now it's time for you to take your pupils book. We have a notice in your pupils book in our lesson today. It's all about sports. Now we are talking about sports and games. So in your pupils book, you have to read this notice. There is a little notice about a sport. Let's read and see. Listen and read. Attention please. Attention please. We are introducing swimming, badminton and chess for grade 4. We are introducing what are the games? Swimming, badminton and chess for grade 4 students. Please meet your sports teacher and join your favorite sports club. Date 10th September 2019. Time 10:30 a.m. Place at the playground. ඔන්න මොකද්ද පුතේ මේ නිවේදනය? This is a notice. Attention please. Now can you see somebody is announcing
නිවේදනයක් කරනවා. මේක නෝටිස් බෝඩ් එකක ගහලා තියෙන නෝටිස් එකක් නෙමෙයි පුතේ. මේ attention please මයික් එකකින් කියන්නේ නේද? attention please. අවධානයෙන් අහගන්න. සවන් දෙන්න. attention please. හැමෝම අවධානයෙන් අහගන්න. We are introducing. Introducing කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? Introducing. We are introducing swimming, badminton and chess. Introducing අපි හඳුන්වලා දෙනවා badminton, chess and swimming. ඒ කියන්නේ පිහිනුම් තරඟ, badminton, එතකොට chess කියන තරඟ අපි හඳුන්වා දීමේ වැඩසටහනක් කරනවා. Introducing. For grade 4 students කාටද හඳුන්වලා දෙන්නේ දැන් මේ ගේම්ස් ටික? grade 4 එකේ මගේ දුවලා පුතාලට. Please meet your sports teacher. කාටද පුතේ ස්පෝර්ට්ස් ටීචර් කියලා කියන්නේ? ක්‍රීඩාව බාර ගුරු මහත්ම මහත්මීන් ඉන්නවනේ මගේ දුවලා පුතාලගේ ඉස්කෝලේ නේද? ක්‍රීඩාංශය බාර ටීචර්ස්ලා ඉන්නවා මගේ දුවලා පුතාලට. Please meet your sports teacher and join your favorite sports club. ඒ ගුරුවරුන් හමු වෙලා ඒ ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් එකට ක්‍රීඩා සංගමයට බැඳෙන්න කැමති අය ඒ ගුරුවරු හම්බ වෙලා මුණ ගැහිලා ඒ ක්‍රීඩා සමාජයට බැඳෙන්න. ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් කියන්නේ ඒ ක්‍රීඩා සමාජය. ඩේට් එක මොකද්ද? ඩේට් 10th September. සැප්තැම්බර් මාසේ 10 වෙනිදා. 10th September 2019. In the year 2019, 10th September. Time, what is the time? 10:30 a.m. 10:30 a.m. a.m. කියන්නේ පුතේ උදේවරුව නේද? පෙරවරු 10:30. අපි ඉන්නවද ඉස්කෝලේ රෑ 10:30ට? අපි ඉස්කෝලේ ඉන්නේ නෑනේ නේද? 10:30 a.m. pm එහෙම නෙමෙයි. pm කියන්නේ හැන්දෑවට. Place at the playground. At the playground. ඒ කියන්නේ කොහෙද? ක්‍රීඩා පිටියේ තමයි. ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩා පිට්ටනියේ තමයි මෙන්න මේ වැඩසටහන පවත්වන්නේ. එතකොට මොකද්ද පුතේ අපිට මෙතන දෙන නිවේදනය? attention please. අවධානයෙන් සවන් දෙන්න. We are introducing swimming, badminton and chess for grade 4 students. අපි 4 වසරේ ඉගෙන ගන්න දරුවන්ට swimming, badminton, chess කියන ක්‍රීඩා හඳුන්වලා දෙනවා. Please meet your sports teacher and join your favorite sports club. ඔබලාගේ පාසලේ සිටින ක්‍රීඩාංශ භාර ගුරුවරුන් හමු වෙලා ඒ ක්‍රීඩා සංගම් වලට බැඳෙන්න. Date 10th September. සැප්තැම්බර් 10 වෙනිදා 2019. Time වෙලාව 10:30 උදේට 10:30 am. Place at the playground. So I hope you all understood what the announcement is. ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලා දැන් මේක listen and read. You also have to read this. Now you listen to the teacher. Now you know what the announcement is all about. මගේ දුවලා පුතාලා දැන් මම කියන දේ ඇහුවානේ. ඔන්න එතකොට අපි notice එකේ announcement එකේ මොනවද කියන්නේ කියලා මගේ දුවලා පුතාලා ඇහුවා. Now let's move on to our next slide. Okay? Give short answers. Now you have this in your pupils book. මගේ දුවලා පුතාලට හොඳට වැඩියෙන් අවධානයෙන් අහගන්න පෙන්නන්න ඕන හින්දා තමයි ටීචර් වෙනම මේ ටික පුතාලට කිව්වේ. Now here again we have the announcement there and I read it to you and we are going to see what the questions are and we are going to give short answers. කෙටි පිළිතුරු ලබා දෙන්න. Now there are some questions. Name the sports in the announcement. In the announcement, there were 3 sports mentioned. ක්‍රීඩාවන් 3ක් මේ notice එකේ announcement එකේ පුතාලට කිව්වා. Name the sports in the announcement. What are the 3 sports that were mentioned in the announcement? Can you remember? Attention please. We are introducing what? Swimming, badminton and chess. So how are you going to write the answers? Swimming. Name the sports in the announcement. Swimming,
badminton, if you can learn the spellings, this is going to be very easy. Swimming, badminton, and what? And chess. Swimming, badminton, and chess. Okay. What day is the meeting? Second question. What day is the meeting? කවදාද මේ meeting එක තියෙන්නේ පුතේ? What is the day? 10th September 2019. 10th September. What day is the meeting? අපිට දැන් short answers දෙන්න තියෙන්නේ පුතේ. So what is the day? 10th September කියලා කියන්නත් පුළුවන්. 10th කියන්නත් පුළුවන්. Or else you can say 10th September. 10th September 2019. 10th කියලා කියන්නත් පුළුවන්. 10th September කියන්නත් පුළුවන්. 10th September 2019 කියන්නත් පුළුවන්. You can give any answer, but they say a short answer would do. Where is it? Now where is this going to happen? කොහෙද මේ meeting එක තියෙන්නේ පුතේ? At the playground. Place at the playground. So you can say at the, where is it? At the playground. At the playground. ක්‍රීඩා පිටියේ. Don't forget the full stop. Okay. 10th September 2019. Where is it? At the playground. At what time is the meeting? At what time is the meeting? It's at 10:30 a.m. So you have to write 10:30 a.m. You can say at 10:30 a.m. උදේ 10:30ට. What are the questions? Shall we go through the questions once again? Name the sports in the announcement. Name the sports in the announcement. Swimming, badminton, and chess. What day is the meeting? 10th September 2019. Where is it? At the playground. Where is it? At the playground. කොහෙද තියෙන්නේ playground එකේ? At what time is the meeting? It's at 10:30 a.m. වෙලාව කීයද? 10:30 a.m. So to answer these questions, you have to read the announcement properly, understand, and then give short answers. Okay, next one. Talk to 5 friends. Ask the following questions. You have to talk to 5 of your friends. කී දෙනෙක්ද? යාළුවෝ 5 දෙනෙක් ළඟට ගිහිල්ලා මගේ දුවලා පුතාලා ඔන්න මේ ප්‍රශ්න ටික අහන්න කියලා කියනවා. What are the questions? I like cycling. What do you like? Now we are talking about sports and games. I like cycling. What do you like? Then he says, I like swimming. I like swimming. She says, I like to play netball. I like to play netball. So now you have to get engaged in your class activity like this. You have to go to 5 of your friends and you can ask them. Now during your English period, when your teacher asks you to do this, you can go to your friend and you can say, I like cycling. Now you have to say what you like first. අපි hobbies ගැන කතා කරනකොටත් එහෙමයි නේද පුතේ? අපි ඉස්සල්ලාම කිව්වා my hobby is reading. What is your hobby? Like that you have to say I like cycling. What do you like? I like මම කැමති cycling වලට bicycle පදින්න මම ආසයි. ඔයා මොනවටද කැමති? What do you like? ඔයා මොනවටද කැමති? So how do you answer? If you like swimming, you have to say, I like swimming. If you like netball, you have to say, I like netball. If you like chess, you can say, I like chess. I like badminton. I like table tennis. I like tennis. I like athletics. I like high jump. I like long jump. I like running hurdles. You can say anything that you like. Any sport that you like and that you like to do. Okay, so this is how you ask the question. I like cycling. What do you like? And then you can give the answer.
I like මම කැමති කියලා තමයි තමන් කැමති දේ කියන්නේ. I like swimming. I like to play netball. Right. Next one. Let's play a game. Now we are going to play a little game. What is your favorite sport? Now we are talking about games and sports. What is your favorite sport? Now this is how we are going to do this. Now we have a circle here. Okay? You have to start from here. Now everybody listen carefully, concentrate, and you have to work accordingly. දැන් මගේ දුවලා පුතාලා ඔන්න මේක කොහොමද කරන්න කියලා ටීචර් කියනකොට පුතාලා අහගෙන අපි ඒ විදියට කරමු. Start here. Okay? Start here. What is your favorite sport? ඉස්සෙල්ලාම ඔන්න අපි කියනවා මගේ favorite sport එක මොකක්ද? What is your favorite sport? Let's say swimming. ඔන්න දැන් ඉස්සෙල්ලාම ඇහුවාම what is your favorite sport කියලා කියනවා. Answer කරනවා අපි my favorite sport is swimming. Then you have to now, can you see these arrows over here? පුතාලට පේනව නේද මේ arrows? ඔන්න දැන් teacher ඒවට 1 2 3 කියලා දාන්නම් පුතාලට පැහැදිලිව පේන්න. Right, we have to start from here. මෙතනින් start කරන්නේ. So this is going to be 1. Then you go round like this clockwise. දකුණු පැත්තට අපි යනවා. Then number 2 is this. 3 4 5 6 7 and 8. So what do? Use number 1. What is your favorite sport? You give an answer. Now I say my favorite sport is swimming. Spell it. ඔන්න දැන් බලන්න පුතේ. අපි මෙතනින් පටන් ගන්නවා. favorite sport එකේ නම කියනවා. You have to spell it. Now to spell your favorite sport, you need to know the spelling. මගේ දුවලා පුතාලා තමුන් ආස මේ ස්පෝර්ට් එකේ නම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒක ස්පෙල් කරන විදියත් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. So you have to spell it. How do we spell the word swimming? SWIMMING. ඔන්න ස්පෙල් කරනවා. දැන් අපි ලියන්නේ නැහැ. මෙතන කියන්නේ ස්පෙල් කරනවා කියලා. Spell it. You have to spell it. Now, if you like cycling, CYCLING. So you have to be very quick. මගේ පුතාලා ඔන්න ස්පෝර්ට්ස් වල නම් ටික හොඳට දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ස්පෙල් කරන විදිය දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. So you have to learn to spell. If you don't know, at this time you can write it in a piece of paper and you can spell it out. Spell it. Number 1 අපි spell කරනවා. Then number 2, we are moving this side. Repeat it 3 times. Repeat it 3 times. So, දැන් අපි spell කෙරුවා. Now, what did I say? My favorite sport is swimming. So, I spelled it SWIMMING. එතකොට ඒක 3 පාරක් කියන්න කියනවා. Repeat it 3 times. Now, this is an interesting game. It will enable you to, learn the spelling, pronounce the words properly. It's such a nice game. We'll play it, okay? Repeat it 3 times. So then 3 පාරක් අපිට spell කරලා කියන්නලු. කොහොමද දැන් කියන්නේ 3 පාරක් swimming? SWIMMING. 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 Right? ඔන්න දැන් අපි repeat කෙරුවා 3 පාරක්. Use it in a sentence. ඔන්න පුතේ sentence එකක පාවිච්චි කරන්නලු ඒක. What is that word that you have to use in a sentence? වාක්‍යයකට දාලා කියන්නලු swimming කියන වචනේ. කොහොමද එතකොට කියන්නේ? Use it in a sentence. Either you can write it or you can say. පුතාලට ලියන්නත් පුළුවන්, කියන්නත් පුළුවන්. Now my word is swimming. Put it in a sentence. You can say my favorite sport is swimming. Or else you can say, I like swimming. I enjoy swimming. I go for swimming. පුතාලට කැමති විදියට sentence එකකට දාලා ඔන්න ඒ වචනේ පාවිච්චි කරන්න ඕනේ පුතාලගේ favorite sport එකේ නම. Then we move on to number 4. Draw it. ඔන්න පුතාලගේ favorite sport එක අඳින්නලු. Draw it. Now they have given you a space here to draw the
you draw your favorite sport. දැන් මම කිව්වේ මොකද්ද පුතේ swimming නේ. So I have to draw a person swimming over here. ඔන්න ටීචර් නම් ලස්සනට අඳින්න බෑ. බෑ මගේ දුවලා පුතාලට පුළුවන් නේද ලස්සනට අඳින්න. ඔන්න මේ විදියට දාලා ඔන්න ස්විම් කරනවා. පුතාලා ලස්සනට අඳින්න ඕනේ. ටීචර්ගේ drawings කැතයි නේද පුතේ? You can draw. Now what did we do? First we spell it, then you repeat it 3 times. Use it in a sentence, then you draw. Here the space is here for you to draw. Then we come to number 5. Write it. Now is the time for you to write. Now this is the place where you have to write that name. So my favorite sport is swimming. So I write the name here. SWIMMING. Right, swimming. This is my favorite sport. Now we have to follow these steps and do the game. Okay, write it. So I wrote it. Ask 3 friends to say it. Oh, ask 3 friends to say it. I don't have 3 friends here. Okay, so I can't ask my 3 friends to say it. මොකද්ද පුතේ? යාළුව 3 දෙනෙක්ගෙන් අහන්නලු මෙන්න මේ යාළුව 3 දෙනෙකුට කියන්නලු swimming කියලා කියන්න කියලා. Swimming, swimming, swimming. So you have that chance because you have all your beautiful friends around you. You can ask 3 of them to say this name. That is the name of the sport that you like. My meat. Next one. අපි දැන් 6 වෙනි එක ask 3 friends to say ne. Now we are coming to number 7. My meat. ඒ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? ඒක පෙන්නන්න අපිරූපණයෙන් පෙන්නන්න කතා කරන්නේ නැතුව මයිම් කරලා පෙන්නන්නලු. දැන් කොහොමද මගේ පුතාලා ඒක මයිම් කරලා පෙන්නන්නේ? ඔන්න දැන් ටීචර් ස්විමින් කියලානේ කිව්වේ. ඔන්න එතකොට මෙහෙම කරලා පීනනවා පෙන්නන්න ඕනේ. But you can't talk. You have to mime. Either you can do like this and show the way you swim. Now that depends on your sport. Now if you say your favorite, what is your favorite sport? If you say running, you have to show that you are running without speaking, okay? Because you have to mime it. Last one, give a high five to your friend. You have to give a high five. කොහොමද පුතේ අපි high five එකක් දෙන්නේ නේද? අපි තව එක්කෙනෙක් එක්ක අතට අත මෙහෙම කරලා high five එකක් දෙනවා. So that is our game. You have to start from here, then you go around and come to number 8. Now before we start, we have to give the answer. Then on that answer, you have to go around this circle and do the other little activities. What do you have to do first? Spell it. ඉස්සලම අපි වචනේ spell කරනවා. Repeat it 3 times. Now because my word is swimming, repeat it 3 times. You spell SWIMMING. ඒක 3 පාරක් කියනවා. Use it in a sentence. Sentence එකකට දාලා කියනවා. My favorite hobby is swimming. My favorite sport is swimming. Then you draw. You have to draw it here. Write it. Write the name of your favorite sport. Ask 3 friends to say it. යාළුවෝ 3 දෙනෙකුට කියන්න කියනවා. Mime it. Mime කරලා පෙන්නනවා. Give a high five to your friend. You put your hands and give a high five and you're done with your game. So that's it. You can enjoy playing this game with your friend. Next one. Now in your workbook, there is another activity, a writing activity. Write about your hobby and favorite sport. Read it to your friends. Now you have to write about your hobby and favorite sport. දැන් දුවලා පුතාලගේ hobby එක ගැන ලියන්න පුළුවන්, favorite sport එක ගැන ලියන්න පුළුවන්. So you can write. This space is given for you to write. So how do you start? My hobby is. My hobby is කියලා මගේ hobby එක ගැන ලියනවා. My favorite sport is කියලා my sport එක ගැන ලියනවා. So now I will give you some ideas. I will read out a few essays about my hobby and my favorite sport so you can get some idea. Let's take a look at the first one. My hobby. My hobby is gardening. Now, did we have that as a hobby? Yes, we had. Firstly, I prepare the soil
knowing that if the soil is not good, plants will not flourish. ඔන්න පුතේ දැන් පුංචි දුවෙක් ලියපු රචනාවක් තමයි ටීචර් මේ පුතාලට කියවන්නේ my hobby ගැන. What is the hobby? My hobby is gardening. ගෙවතු වගාව තමයි යාගේ hobby එක. Firstly, I prepare the soil. ඒ කියන්නේ පළමුවෙන්ම මම පස සකස් කරගන්නවා. Knowing that if the soil is not good, plants will not flourish. අපි ඉස්සෙල්ලා පස සකස් කරගන්න ඕනේ නැත්නම් හරියට ගස හැදෙන්නේ නැහැ. After planting, you should remove weeds, dead leaves around the plants. මොකද කරන්න ඕනේ? පැලේ හිටෙව්වට පස්සේ you have to remove weeds. ඒ කියන්නේ තනකොළ ගලවලා වටේ තියෙන මැරිච්ච කොළ අතු වැටිලා තියෙන ඒවා අරගෙන ලස්සනට සුද්ධ කරලා තමයි අපි පැලේ තියන්න ඕනේ. I grow various kinds of plants in my house. I look after them and water them daily. මොකද්ද පුතේ කියන්නේ? මං එක එක විවිධ වර්ගයේ පැල හිටවලා තියෙනවා. I look after them and water them daily. දිනපතා මං ඒගොල්ලන්ට වතුර දානවා. ආදරෙන් බලා ගන්නවා. Gardening makes me feel happy and it provides me with fruits and vegetables. What do gardening and planting trees and fruits, what do they give us? Planting plants of vegetables and fruits, what do they give? They give us food. Gardening makes me feel happy and it provides me with fruits and vegetables. මට සතුටක් ලැබෙනවා gardening කරාම. ඒගොල්ලෝ අපිට එළවලු පළතුරු ලබා දෙනවා ඒ පැල. ඒකයි සතුටෙන් එයා ඒක කරන්නේ. I take pleasure in doing things in my garden. මම සතුටින් මගේ ගෙවත්තේ වැඩ කරනවා. Now, because it's a hobby, it is something that you like, you have to do it with a happy heart. සතුටින් තමයි අපි අපේ ආසාවෙන් අපි කරන විනෝදාංශ අපි කරන්න ඕනේ නේද පුතේ? So let's take a look at the essay once again. You can get some ideas. My hobby is gardening. Firstly, I prepare the soil knowing that if the soil is not good, plants will not flourish. දැන් මගේ දුවලා පුතාලට මේ වචන අමාරුයි නම් පුතාලා මේ අදහස අරගෙන පුතාලට ලේසි විදියට ලියන්න පුළුවන්. But we always have to improve our vocabulary. After planting, you should remove weeds, dead leaves around the plants. I grow various kinds of plants in my house. I look after them and water them daily. Gardening makes me feel happy and it provides me with fruits and vegetables. I take pleasure in doing things in my garden. So that is one essay about my hobby. Next one. My favorite hobby is playing drums. Now this is a different hobby. නේද පුතේ? Playing drums. ලස්සනට drums වාදනය කිරීම තමයි යාගේ hobby එක. Let's see. I spend a lot of my free time playing drums. I started learning to play drums when I was 9 years old. මං හරි ආසයි මගේ favorite hobby එක තමයි drums play කරන එක. I spend a lot of my free time playing drums. මම විවේක කාලයේදී මට නිවාඩුවක් තියෙන හැම වෙලාවකම මම drums play කරනවා. I started learning to play drums when I was 9 years old. මම අවුරුදු 9ේදී තමයි drum එක play කරන්න ඉගෙන ගත්තේ. I played in my school's band. මං ඉස්කෝලේ band එකේදීත් තූර්ය වාදක කණ්ඩායමෙත් මං සෙල්ලම් කෙරුවා. When I was 12, I got a private drum teacher and started to really enjoy playing. When I was 12, මට අවුරුදු 12ේදී මම ඒක ඉගෙන ගන්න ගුරුවරයෙක් ළඟට ගියා. My parents bought me a drum set and I started practicing every day after school. අම්මයි තාත්තයි මොකද කරේ පුතේ? අලුත් drum set එකක් ගෙනල්ලා දුන්නා ඒ පුතාට practice කරන්න. It was very loud, but my mother never complained. හරිම සද්දයක් ගොඩක් සද්ද ඇහෙනවා. හරි සද්දයි. ඒ වුණාට අම්මා මට මුකුත් කිව්වේ නැහැ. See how little children feel about their hobbies and their parents. I improved a lot. මං හුඟක් practice කරලා පුහුණු වෙලා දියුණු වුණා. And playing drums has been my favorite hobby ever since. මං හරිම ආසාවෙන් දියුණු වුණා. ඒක මං practice කරලා මගේ හැකියාව මම දියුණු කරගත්තා. Now I play drums in a band with my
friend Dan. මගේ යාළුවෙක් එක්ක මම දැන් බෑන්ඩ් එකක ඩ්‍රම්ස් ගහනවා. Who plays guitar? Dan තමයි ගිටාර් එක ප්ලේ කරන්නේ, මම ඩ්‍රම් එක ගහනවා. We write songs, perform and practice twice a week. අපි සතියකට දෙපාරක් මේ ඩ්‍රම්ස් ගහන්න සින්දු කියන්න ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. It's still as fun as it was when I first started playing. මං පටන් ගත්ත පළවෙනි දවසේ වගේම අදටත් මම ඩ්‍රම් එක ප්ලේ කරන්නේ හරි ආසාවෙන් කැමැත්තෙන් පළවෙනි දවස වගේම මං ඒක එන්ජොයි කරනවා. See what a beautiful essay. Shall I read it once again? My favorite hobby is playing drums. I spend a lot of my free time playing drums. I started learning to play drums when I was 9 years old. I played in my school's band. When I was 12, I got a private drum teacher and started to really enjoy playing. My parents bought me a drum set and I started practicing every day after school. It was very loud, but my mother never complained. I improved a lot, and playing drums has been my favorite hobby ever since. Now I play drums in a band with my friend Dan, who plays guitar. We write songs, perform, and practice twice a week. It's still as fun as it was when I first started playing. Right? So now this is all about a hobby. Now let's read and see another 2 essays about my favorite sport. Now in your workbook, you were asked to write about your hobby and your favorite sport. So now here we are going to read something about my favorite sport. These are ideas for you. You can use them and build up your own essay. My favorite sport is football. It is the most popular sport all over the world. It is so much fun. Football is very useful as it keeps our body and mind active. I enjoy playing football with my friends. I also like watching football matches on TV with my family. My favorite football player is Mohamed Salah, who plays for Liverpool. He is the best player in the English league because he is very fast and skillful. He scored a lot of gorgeous goals. I am a big fan of him. He is also called the Egyptian king. I adore football as it is my lovely game. දැන් පුතාලා දුවලට ටීචර් එක දිගටම ඔන්න එසේ එක කියාගෙන ගියා. අපි බලමු මොනවද මේකේ කියලා තියෙන්නේ. My favorite sport is football. මගේ ප්‍රියතම ක්‍රීඩාව football. ඒ කියන්නේ පාපන්දු. It is the most popular sport all over the world. ඒක තමයි ලෝකේ ජනප්‍රියම ක්‍රීඩාව. It is so much fun. හරිම විනෝදජනකයි. Football is very useful as it keeps our body and mind active. අපේ මනස අපේ ශරීරය හුඟක් ක්‍රියාශීලීව තියාගන්න ස්පෝර්ට් එකක් තමයි ෆුට්බෝල් කියන්නේ. I enjoy playing football with my friends. මම යාළුවොත් එක්ක ෆුට්බෝල් සෙල්ලම් කරනවා සතුටින්. I also like watching football matches on TV with my family. මම football matches TV එකේ බලන්නත් ආසයි මගේ පවුලේ අයත් එක්ක. My favorite football player is Mohamed Salah. ඔන්න එයා කැමතිම ෆුට්බෝල් ප්ලේයර් ගැන කියලා තියෙනවා. දැන් එයා කැමති ස්පෝර්ට් එක ෆුට්බෝල් නේ පුතේ. දැන් මගේ දුවලා පුතාලට තමුන් ආස ක්‍රීඩාවේ ජනප්‍රිය වෙච්ච පුද්ගලයෝ ගැන ඒගොල්ලන් ගැන ලියන්න පුළුවන් මේ වගේ වෙලාවකට. So this little boy or girl has written like that. Who plays for Liverpool. දැන් ඔන්න ඒ ක්‍රීඩකයා ගැනත් එයා ටිකක් කියලා තියෙනවා. He is the best player in the English league because he is very fast and skillful. දැන් එයා තමුන් ආස කරන ක්‍රීඩකයා ගැනත් කියලා තියෙනවා. එයා හුඟක් වේගයෙන් සෙල්ලම් කරනවා. එයාට හුඟක් හැකියාවල් තියෙනවා. He scored a lot of gorgeous goals. එයාට හොඳට goals ගන්න පුළුවන්. I am a big fan of him. මං එයාගේ හුඟක් හොඳ රසිකයෙක්. දැන් පුතාලගේ favorite sport එක ගැනනේ කතා කරන්නේ. ඔන්න එතකොට ඒ පිළිබඳව ඒ හා ඉන්න ජනප්‍රිය පුද්ගලයෝ ගැන පුතාලට කියන්න පුළුවන්. Then at the end of the essay you can say I adore football as it is my lovely game. මම පුතාලට කියන්න පුළුවන් I love my sport very much. I love swimming. I love dancing. පුතාලට කැමති game එකක් ගැන එහෙම කතා කරන්න පුළුවන්. So this is one of the essays that I have brought you. Next one. A little essay, a small one.
My favorite sport. My favorite sport is basketball. ඔන්න පුතේ තව ස්පෝර්ට් එකක් basketball. I love this game. I've played it since I was 10. මං හරි මාසයි basketball play කරන්න. මං අවුරුදු 10 ඉඳන්ම basketball play කරා. There are my idols in basketball. අන්න අපි මෙතනදිත් ඒ දුවලා පුතාලා කියලා තියෙනවා දැන් තමුන් ආස ක්‍රීඩකයෝ ගැන. දැන් මගේ දුවලා පුතාලාත් ඔන්න ක්‍රිකට් වලට ආසයි නේද? එතකොට ඒ ක්‍රීඩකයෝ ඉන්නවා පුතාලා දුවලා ආස. ඒගොල්ලෝ ගැනත් කියන්න පුළුවන්. Basketball, right? So it is because it's basketball. Magic Johnson, Michael Jordan, and Kobe Bryant are their favorite basketball players. So this is a short essay which says why he loves this sport and something about their favorite players. So ඉතින් මගේ දුවලා පුතාලටත් මේ essays වලින් පුංචි අදහස් අරගෙන දුවලා පුතාලා කැමති විදියට ඔන්න essay එක හදාගන්න පුළුවන්. So we spoke about sports and games today in our lesson number 6, and I have come to the end of it. So I hope you learned a lot of things about what sports are, what games are. Then we played an interesting game. You can try it with your friends as well. So I will see you very soon with my next lesson. I want you to practice the spelling. Did you see when we had to do the little game? You had to write the name of your favorite sport and you had to spell it. So you have to be ready for all that by learning all the spellings of those little words. So that is where you improve your English language. So I'm very happy to complete my lesson like this today. We have started unit number 8, playing games, and now we have completed 6 lessons in unit number 8. So I will see you once again very soon with another useful lesson. Until then, take care and stay safe. Bye.